अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, लेकिन वो जगह है जहाँ इंशाअल्लाह पाक लोग इकट्ठे होकर पाक इस्लाम फिर कायम कर देंगे, यानी मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत और अल्लाह पाक की खिदमत, और हमेशा अल्लाह का नाम लेना, ज़िक्र। तो ये है पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान असली पाक लोगों का स्थान बन जाए, तो पाकिस्तान से ही आलमगीर अमन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये मानता हूँ। तो आज मैं पढ़ूँगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कुरान शरीफ या कोई दूसरी इल्हामी किताब के एक आयत, एक वर्स पढ़ता हूँ। तो आज मैंने बस ऐसे ही खोल दिया था कुरान पाक, और पूरा 34 सबा 39वां आयत आ गया। अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। Say, verily my Lord enlarges and restricts the sustenance to such of his servants as he pleases, and nothing do you spend in the least in his cause, but he replaces it. For he is the best of those who grant sustenance. अच्छी बात है। अल्लाह पाक फरमाता है, बोलो, मतलब हजूर-i-पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला बोल रहा है, बोलो कि हकीकत में मेरे मालिक उनके खादमों को, उनके नौकरों को जैसे वो चाहता है ज़्यादा देता है या कम देता है, और तुम जो कुछ उसकी खिदमत में लगा देता है या उसके काम में लगा देता है, वो उसको वापस देता है, तुमको वापस मिलता है, या उससे ज़्यादा भी। आमतौर पर बहुत ज़्यादा। हम अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं अल्लाह के लिए, तो वो हमें बहुत कुछ वापस देता है, लेकिन कम से कम जो कुछ हम देते हैं वो हमको वापस मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो देने वाला में सबसे अच्छा है। तो हमें कभी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ से, क्योंकि अल्लाह पाक मालिक है, वो जानता है हमें क्या चाहिए, और वो हमें देता है जो हमें चाहिए, है या नहीं। और कभी अगर कमी होती है, इसका वजह ये नहीं है कि अल्लाह नहीं दे सकता, इसका वजह सिर्फ है कि वो जानता है कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा। अगर हम बीमार भी होते हैं अगर लगता है हम भूखा मर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये अल्लाह पाक ये कर रहा है। मैंने बार बार ये बताया है कि अगर हॉस्पिटल में किसी मरीज़ को खाना नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने हुक्म दिया नर्स को कि इसको खाना मत खिलाओ आज, नहीं तो उसकी बीमारी फिर बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगी। तो वैसा ही जो कुछ हमें चाहिए, जो हमारे फ़ायदे के लिए है, अल्लाह हमें देता है। तो इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अल्लाह पाक को याद करते हुए हम बहुत खुश रहेंगे। जो कुछ होता है हम समझ सकते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। इम्तिहान हो सकता है शायद अल्लाह कोई ऐसी चीज़ हमें देता है जिसके अल्लाह हमको जगाने की कोशिश कर रहा है कि कोशिश और करो मेरे लिए या समझो कि जो तुम सोचते हो तुम अपने बारे में ये हकीकी नहीं है। ऐसे कुछ होता है, हमको अल्लाह हमको मौका दे रहा है कि हम थोड़ा सोच लें कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। शायद फिर हम दुआ करेंगे और अल्लाह पाक हमें हिदायत देगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहो। बेशक जो वो चाहता है वो हमें देता है। अगर हमको ज़्यादा बहुत मिलता है वो भी उसकी रहम करम से है, अगर हमें कम होता है मिलता है वो भी उसकी मर्ज़ी से है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अच्छा, देखूँगा किसी के कोई
سوال یا کامنٹس ہیں؟ فواد خان کہہ رہا ہے ڈیئر سر کین یو ٹیل us how to do astral projection thanks please tell us in more detail what did you see and experience when your soul was astrally projected to heaven and hell. Thanks for answering. یہ سوال کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے. میں بس ذکر کرتا ہوں اور ذکر میں جب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں جسم سے باہر ہوں عام طور پر میں کوشش نہیں کرتا ہوں ایسٹرل پروجیکشن کے لیے، بس ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، منرو انسٹیٹیوٹ نام کا ایک ادارہ ہے، منرو MONROE انسٹیٹیوٹ. بہت سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال ہو گیا؟ 15-16 سال پہلے میں نے ایک منرو انسٹیٹیوٹ پروگرام میں حصہ لیا تھا. تو وہ سکھاتے، وہ ایسٹرل پروجیکشن سکھاتے ہیں. تو جب میں نے محسوس کیا پہلے سے بھی میں یہی ایسا ہی کر رہا تھا پہلے سے ذکر کرتے وقت. سب چیزوں کا حل ہے ذکر کا، سب پریشانیوں کا سب کمیوں کا، ہر ایک چیز کا ذکر ہی حل ہے. تو پھر what did I see when I projected to heaven and hell؟ میں نے کئی بار یہ بتایا ہے. بس دوزخ میں جب میں گیا تھا تو لوگ بہت پریشان تھے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بس اپنے اندر بند کیے تھے اپنے آپ کو، کسی کو سننا نہیں چاہتے تھے، بس ایسے خوف میں تھے بے شک کہ اور کوئی آئے گا شاید مجھے کچھ بولے گا، کیونکہ میں نے ان سے کرنے کی کوشش کی تھی اور زیادہ تر لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان مختلف جنتوں میں مختلف چیزیں ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا مختلف میں سب لوگ بہت خوبصورت اور جوان ہیں، خوش ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں. کم سے کم ان کو معلوم ہے کہ اللہ مالک ہے. جبکہ دوزخ میں لوگ یاد بھی نہیں کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں اللہ سے کہ تم نے ہم کو آزادی کیوں دی کہ ہم آزاد ہو جائیں اور ہم غلطی کریں. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو یہ آزادی کیوں دی ہے، اللہ سب کچھ کرنا چاہیے، ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں. تو ایسے دوزخ میں ایسے لوگ سوچتے ہیں، اور جنت میں لوگ بس خوش رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہے اور اس نے ہمیں آزادی دی تھی کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں. ہم اس خدمت کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، یا ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے نام ہمیشہ لے سکتے ہیں، اور وہ ہمیں جو کچھ ہمیں چاہیے وہ ہمیں دیتا ہے. یہ جنت کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کو ملتا ہے وہ اللہ پاک کے رحم و کرم سے ہے اور وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو پھر اس لیے وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اچھا، اور کوئی کامنٹس یا سوال ہیں؟ دلاور جٹ کہہ رہا وعلیکم السلام، شکریہ. سب پر سلام، ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے سب کی سلامت کے لیے. دلاور جٹ کہہ رہا ہے ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، بلکہ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایسے یہ چیٹ کر سکتا ہوں. یہ بھی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا، دلاور جٹ آگے کہہ رہے سر. تو پتہ نہیں لوگ سر کیوں بولتے ہیں، شاید یہ پاکستان میں لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، بزرگوں کو بڑوں کو سر کہتے ہیں. لیکن میں سر نہیں ہے، حقیقت میں سر کا مطلب جیسے سر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ سر تھے، مطلب برٹش امپائر میں یہ نائٹ ہے نا، برٹش امپائر میں یہ سر بنایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر آپ لوگ کسی کو بھی سر کہتے ہیں. کمران عمر یو پرے جمعہ؟ آئی پرے ایوری ڈے. یہاں کوئی مسجد نہیں ہے ہمارے اسپارٹو میں. کبھی میں جاتا ہوں ووڈ لینڈ کو، کبھی میں جاتا ہوں ڈیوس کو، ان جگہوں میں مسجد ہے، لیکن عام طور پر میں بس اکیلا ہی ہوں. یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہاں کوئی مسجد نہیں ہے یہاں.
Nasir Shakur, when are you coming Pakistan now? Will you visit shrines? میں تو معلوم نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ سپٹمبر اکتوبر نومبر ان مہینوں میں، کیونکہ گرمی کم ہوتی ہے اور سردی زیادہ نہیں ہے، تو ان مہینوں میں میری بیگم کے ساتھ میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں. پتہ نہیں یہ اجازت ملے گی یا نہیں، کیونکہ ابھی تقریباً بند ہے اس نام نہاد کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے، تو پتہ نہیں کب آ سکوں گا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی 3 مہینے کے بعد. ول یو وزٹ شرائنس؟ ضرور. جب میں لاہور جاتا ہوں میں داتا صاحب کے مزار میں جاتا ہوں، اور اگر پاک پتن جا سکتا ہوں ضرور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں جاؤں گا. میں جب اسلام آباد جاتا ہوں، ہمیشہ نہیں لیکن میں جا چکا ہوں وہاں باری امام کے مزار میں. اچھا Chaudhry Rashid, sir, if you don't mind, I have one question about you. Sometime you like a double agent. اس کا جواب ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایجنٹ ہوں. تو ہاں ایسے لوگ کبھی پوچھتے ہیں، بلکہ ایک ڈاکٹر یہاں میرا ڈاکٹر تھی ایک عورت میری ڈاکٹر تھی، پاکستانی عورت. وہ پاکستانی تھی تو میں نے سوچ لیا میں اس کو میرا ڈاکٹر بناؤں گا. تو اس نے بھی سوچا یہ کیسے آدمی ہے، یہ کوئی جاسوس ہوگا. اس نے مجھے نہیں بتایا لیکن دوسرے ڈاکٹر کو بتایا، اور اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا یہ پاکستانی ڈاکٹر ہے یہاں عورت، وہ کہہ رہی ہے کہ تم کوئی ایجنٹ ہوگا، کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ میں پاکستان کیوں جاتا ہوں، اتنا محبت کیوں ہے پاکستان سے. تو آپ پہلے شخص نہیں ہیں. تو ہاں بے شک، کیونکہ جو میں کر رہا ہوں وہ کوئی عام شخص ایسا نہیں کرے گا. تو لگے گا میں کسی کے ایجنٹ ہوں. بلکہ جب میں پہلے پاکستان گیا تھا بھی پولیس ایسے سوچتے تھے کہ میں کوئی جاسوس ہوں کہ امریکن کیوں یہاں آ رہے ہیں پاکستان میں. تو میرے ایک دوست جس کا چاچا شاید ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، ایسے کوئی بڑی پولیس وہ آدمی اس کا چاچا تھا، تو اس چاچے نے اس کو بتایا خبردار اس امریکن سے، تم کو معلوم نہیں یہ جاسوس ہے. تو میرے دوست سلیم نام کا، اس نے پوچھا اپنے چاچے سے تو اگر یہ جاسوس ہے تو اس کو نکالو پاکستان سے، کیوں نہیں نکالتے ہو؟ اور اس نے جواب دیا کہ یہ اتنا اچھا جاسوس ہے کہ ہم اس کو کسی چیز پر پکڑ نہیں سکتے. تو میں بس اللہ کا جاسوس ہوں، اللہ پاک کا ایجنٹ ڈبل. Imran Umar, people around you know your views about Islam? Yes, to some extent. Hafiz Junaid, when are you coming Pakistan? We want to meet. Inshallah, کوئی 3-4 مہینے کے اندر ہم ضرور ملیں گے انشاءاللہ. میں میرے فیس بک پیج پہ میں ضرور اناؤنسمنٹ کروں گا جب میں آ رہا ہوں. صوبیہ احسان, what's your opinion about خلافت and jihad? خلافت ضروری ہے. خلافت کا مطلب ہے شیطان کی حکومت نہیں بلکہ اللہ پاک کی حکومت. زیادہ تر جو حکومتیں ہیں اس دنیا میں آج کل وہ شیطان کے قبضے میں ہیں. عمران خان نہیں، اس سے پہلے دوسرے جو تھے وہ تو خلافت نہیں تھے. ابھی انشاءاللہ خلافت بنے گی پاکستان میں. میں نے بار بار بتایا خلافت میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہو سکتی ہے. خلافت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی حکومت کرتی ہے. تو ایسے الیکشن بھی ہو سکتا ہے. پہلے میں نے ایسے نہیں سوچا لیکن ابھی مجھے میرے سمجھ میں آ گیا کہ الیکشن ٹھیک ہے، الیکشن خراب نہیں ہے، لیکن کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہونی چاہیے. وہ پورا میں نے بتایا پہلے الیکشن ہو سکتا ہے جیسے صدر ایوب، جب جنرل ایوب صدر بن گئے تھے پاکستان میں، میں بچپن میں پاکستان میں تھا، مجھے یاد بھی ہے، تو لوگ بہت خوش ہو گئے تھے حقیقت میں. تو انہوں نے پھر سب سیاسی پارٹیوں کو بند کر دیا اور یہ بیسک ڈیموکریٹس کا پروگرام بنا دیا تھا کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں لوگ
چنتے تھے کوئی اچھی شخصیت، اس کے ریپرزینٹیٹیو، اس کے بیسک ڈیموکریٹ، اور پھر ان بیسک ڈیموکریٹس نے الیکشن کیا حکومت کے لیے. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا. میں نے پہلے بھی بتایا شاید اللہ پاک نے صدر ایوب کو کوئی عقل دی کہ وہ ایسے کریں، کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے خلافت قائم کرنے کے لیے. الیکشن منع نہیں ہے، لیکن سیاسی پارٹی منع ہے، کیمپیننگ منع ہے. صرف ان کے لیے ووٹ دیا جانا چاہیے، دعا کرتے کرتے جو ہم ووٹ دے سکتے ہیں اس شخص کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں سب سے اچھا مسلمان ہے. سب سے اچھا مسلمان مطلب ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، خدمت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. اچھا، اور جہاد بہت اچھی ضروری چیز ہے. دو قسم کے جہاد ہے، ایک ہے ملٹری لڑائی اور دوسرے ہے روحانی جہاد. تو کبھی ملٹری جہاد بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن روحانی جہاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ضروری ہے، اور اس کو جہاد حق پر کہا جاتا ہے. ہمارے دل پر فتح کرنا، ہمارے من پر کنٹرول کرنا، یہ سب سے ضروری جہاد ہے. Kamran Umar, you attend church? Sometimes, yes. I do go to church. Last Sunday I went. Everyone was wearing masks. سب نے ماسک پہن لیا، میں نے نہیں پہن لیا. تو پادری نے مجھے بتایا تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، تو میں ایک دم پیچھے ہو گیا تھا. پھر بعد میں اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ میں نے، لیکن ہاں میں چرچ میں جاتا ہوں کبھی کبھی، ہر اتوار کو نہیں لیکن کبھی جاتا ہوں. عارف جہان سے کہہ رہا ہے السلام علیکم، ویلکم، شکریہ. کتوچ راجپوت کہہ رہا ہے ماشاء اللہ. کتوچ راجپوت کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موسٹ ویلکم. اچھا، پاکستان میں ویلکم کر رہے ہیں، شکریہ. اچھا، چودھری رشید سر یو آر اے اسپریچول پرسن، بٹ جو میرے دل میں تھا پوچھ لیا، پلیز ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کوئی. اچھا، کتوچ راجپوت کہہ رہا ہے کیا آپ خادم حسین زوئی صاحب سے بھی ملے کیے؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں. یہ خادم حسین رضوی صاحب، ان سے نہیں ملا. ہاں شاید اس کا نام میں نے سن لیا، لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم ہے. صوفی، ہاں رضوی وہ صوفی نہیں ہے نا، وہ سیاست دان ہے میرے خیال میں اس سے نہیں ملا ہوں. پلیز پرے فار می چودھری رشید، یا اللہ چودھری رشید پر رحم فرما. رضا اویس، پیارے بابا جان السلام علیکم. اللہ کی کچھ دوست جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ بہت اللہ کے دوستوں سے ملے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں. کچھ اللہ کے دوست جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جمالی. مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں، کیا یہ پہلے بار کہ میں نے یہ سنا کہ کچھ جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جمالی اللہ کے دوست. لیکن ہاں بے شک مختلف قسم کے اللہ کے دوست ہیں، لیکن مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں. علینا مظہر سر پلیز ان یور لاسٹ لیکچر اباؤٹ cave, fire, shadow and sun Plato concept I desperately want to know how to get out of the cave, what could be done on an individual level. سب سے بڑی چیز ہے ذکر. اس گفا سے نکلنے کے لیے ذکر سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ذکر مطلب اللہ کا نام باہر سے آتا ہے، گفا کے اندر نہیں ہے. اللہ کا نام، اللہ میں بڑی طاقت ہے، اور اس نام پر دھیان کرنے سے، مراقبے میں بیٹھ کر اللہ دل کی گہرائی سے اللہ پاک سے دعا کرنا ہے، یا اللہ 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 مجھے تیری سیوا میں، تیری خدمت میں
لگا میں تیری جو کچھ تو چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں, مجھے ایسے بنا دے. اللہ اللہ اللہ, یہ ذکر ہمیں جگا دیتا ہے. اس گفا سے ہم نکل سکتے ہیں ذکر سے ہی. Kamran Umar, have you read Surah Kahf? I think so, yes. I don't remember right now which surah is Kahf. Sahid Islam, Assalamu alaikum. Allah آپ پر اور ہم سب پر اپنی رحمت کرے, ہم کو سیدھا راستہ دکھائے, آمین. شکریہ, بہت اچھا دعا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ ان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور میں ورجینیا میں رہتا ہوں, لیکن ہر سال اکتوبر اور نومبر میں پاکستان جاتا ہوں, اور اگر آپ بھی وہاں ہوئے تو I would love to meet you if possible, انشاءاللہ. تو آپ کا سوال ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک. ڈاکٹر اسرار ابھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ڈاکٹر اسرار کون ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو میں نے کچھ دیکھ لیا ہے, وہ بہت لکھا پڑھا آدمی ہے, بہت کچھ جانتا. میرے خیال اس کا فوٹوگرافک میموری ہے, وہ بائبل کا ہر چیزوں کا وہ یاد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک جو اسلام کو سمجھتا ہے کہ یہ ایک مذہب ہے جو سب دوسرے مذاہب سے زیادہ اچھا ہے, اور سب لوگوں کو ہمارا اس مذہب میں آنا چاہیے. دوسرے جو مسلمان ہیں, وہ جو بھی کسی بھی مذہب کے ہو, وہ اپنے آپ کو صرف چھوٹا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے کوئی قابلیت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو کچھ تبلیغ کر سکوں, اور ہم صرف لوگوں کو اللہ کے طرف لانا چاہتے ہیں, کسی مذہب کی طرف نہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک وہ پہلے قسم کے, وہ سب لوگ سمجھتا ہے, اس میں ان کو لانا کی کوشش کرتا ہے. جبکہ میں کسی کو ایک مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں, میں سب لوگوں کو صرف اسلام مطلب ایک ہی دین اسلام مطلب اللہ پاک کو یاد کرنا اور کسی بھی الہامی کتاب کے شریعت پر چلنا. کیونکہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ صرف ایک مذہب صحیح ہے اور دوسرے غلط ہیں. ہر ایک مذہب اچھا ہے, ہر ایک مذہب پر چلنے میں ہی فائدہ ہے. صرف میں یہ نہیں مانتا ہوں, یہ مجھے بتایا گیا اور کوئی شک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے ہر مذہب میں بہت اور اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک اور مجھ میں یہ فرق ہے. نہیں تو وہ اچھا آدمی ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں, صرف اس کا سمجھ تھوڑا دوسرا ہے میرے سمجھ سے. Fawad Khan, dear sir, Quran has never been altered, but however we are led to believe that Bible has been changed and there are many versions of it. Is this true? Thanks for answering. Yes, it is true. There's no doubt. Even Christian scholars know that Bible has been altered. Not all that many big changes. Main message has not changed, but there have been some changes, yes. There are many versions, many translations of it, and there are different versions, different manuscripts, early manuscripts that are somewhat different from each other, yes. Rohan Saeed, Assalamu alaikum, sir. I have texted you in Messenger. I am from Pakistan, currently living in Saudi Arabia. I will come to Pakistan maybe in September and would love to meet you there. I am from Multan. Multan is a very special, holy place. Maybe Mazar Sharif of Sufi saints with you. Please get back to me. Thank you. Take care. Remember me in your prayers. Thank you very much. And you please remember me in your prayers too. Ya Allah, Rohan Saeed par raham farma. Katoch Rajput, Assalamu alaikum. Kamran Umar, tell us something about 7 sleepers, why they decided to take refuge in cave. I am familiar with this story, but I don't know why they decided to take refuge in the cave. Sudhir Ahmed, Assalamu alaikum, respected Babaji. My question, what is tasawwuf? Isn't it the satisfaction of one's conscience by serving humanity? Tasawwuf is found
almost all the religion, how can we distinguish Islamic tasawwuf to others? So is tasawwuf the satisfaction of one's conscience by serving humanity? No. Tasawwuf is the satisfaction of one's conscience by serving Allah and serving the servants of Allah, that is humanity and all of creation. So tasawwuf certainly is becoming satisfied, happy by serving Allah subhanahu wa ta'ala and all of Allah's creation, including humanity. And that tasawwuf is found in almost all the religion, yes. How we distinguish Islamic tasawwuf from others? Why distinguish? They're all teaching the same thing, love and service, truth and justice. Tasawwuf is the same as Islam. Tasawwuf is Islam. So it is simply love. Most important thing. Sometimes other people, non-Sufis, they stress more the Shariat, whereas Tasawwuf stresses more the Muhabbat. But actually both are good and necessary. So why do you want to distinguish Islamic Tasawwuf? All Tasawwuf is the same. It is teaching love and service. And of course, there are different books of Tasawwuf in different religions, but they all teach basically the same thing as far as I know, and that is service, love of God and of all of God's creation. Ayesha Ali says, Assalamu alaikum sir, mere liye dua kare ke Allah mujhe khana Kaaba bhule le jalad se jalad अच्छा या अल्लाह ये अली पर रहम फरमा अगर तू चाहता है कि वो खाना ख्वाबा में जा सके तो जा सकी तो तू ऐसे कर जो तू चाहता है हमारे फ़ायदे के लिए उसके फ़ायदे के लिए जो है सब मैं ऐसे हमेशा दुआ करता हूँ इंशाल्लाह जो अल्लाह चाहता है वो हो जाए अगर वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द काबा खाना में जा सकोगे तो Allah ऐसा करेगा. Kamran Umar, how could you attend church where people pray to Jesus as Lord? Who you pray when in church? In church, people don't pray to, maybe they do, I don't know, I don't. We pray to God in church. Maybe some people pray to Jesus, thinking he is God, but I don't. I don't know. But I think there are many Christians who don't think that Jesus is God. They think he is the Son of God, or they think he is the greatest servant of God. My father, who was a minister and missionary, he used to say he thought of Jesus as our older brother. So everyone has different ideas about Jesus in churches. But I certainly pray only to Allah subhanahu wa ta'ala. Katoch Rajput, aapka खादम हुसैन रिजवी साहब से मिलेंगे तो लबैक या रसूल के मैं शायद मैंने उससे नहीं मिला पता नहीं कभी मिलूँगा या नहीं कोशिश तो नहीं करूँगा. Aisha Luqman, Assalamu alaikum sir, why people tag President Ayub as a religious extremist? He followed Shariat strictly and banned alcohol, media, etc. What do you think about it? I think President Ayub was a good man. He tried to do what he could for Pakistan, and he did some good things. Extremist? No, not at all. He was. He made some mistakes, of course. And when you're in politics, you practically have to make mistakes, especially when you get pressure from other forces. But I remember very clearly when I was a child. People loved Ayub at first. They thought he saved Pakistan. There was so much corruption. He was right that he took over military, took over martial law. It was actually good for Pakistan. There was so much corruption and he reduced that. Of course, he couldn't do it completely because so many corrupt people were there everywhere. But he tried. He was sincere, I believe. So I don't think that he was a religious extremist. I think he was trying to do the best for Pakistan that he could. Of course, he did make some mistakes too, but I always liked him. When I was a child, my parents also liked him. And all the people I knew, all the elders, I was young,
all the elders, they were very happy when Ayub became, took over, became martial law administrator, and then became president. Ismail Malik, hey, I love your accent and fluency in Urdu. It's so much better than mine, even though my parents are from Pakistan. کیونکہ میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں. I lived in Pakistan as a child, so that's why I speak Urdu better than you may have been not in Pakistan as a child. انصر علی, آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور دوسری کتاب ایک جیسی ہیں؟ ہندو اور بدھو کی عبادت کرتے ہیں. ہندو تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے بتوں کی پوجا مت کرو. ہاں, جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں قرآن اور دوسری کتابیں ایک جیسی ہیں. صرف میں نہیں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شاید کل ہی یا پرسوں میں نے وہی علامہ اقبال کیا تھا, ایک منٹ ٹھہرو, ناجیل سے, یعنی ناجیل مطلب نیو ٹیسٹمنٹ, انجیل, ناجیل سے یہ نازل ہوئی مجھ پر, جو گیتا میں ہے قرآن, جو قرآن میں گیتا. کیا خوب ہے آتش شیخ و برہمن, اس جنگ میں نہ وہ ہارا نہ یہ جیتا. ایسے کچھ ہے, شاید 100% میں نے یاد ٹھیک نہیں کیا, لیکن میرے کیا میں ایسے ہی. تو علامہ اقبال بھی بھگوت گیتا کو پڑھ کر سمجھ سکے کہ بھگوت گیتا میں جو سکھایا گیا وہ وہی چیز ہے جو قرآن شریف میں ہے. تو ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہاں, تو بتوں کی عبادت منع ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی بھی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں. جیسے چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو بھی ہوتا ہے, بیوی مریم کی فوٹو بھی ہوتا ہے, اور محبت کی وجہ سے ان فوٹو کی طرف دیکھ کر کافی لوگوں نے مجھے بتایا, اور میں نے بھی محسوس کیا کہ آپ اللہ پاک کے سے دعا کرتے وقت اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو دیکھتے ہیں, اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ موجود ہیں اور وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. تو یہ بت پرستی نہیں ہے, یہ محبت ہے. تو ہندو مذہب میں بھی ایسا ہی ہے. ہندو مذہب ایک سچا مذہب ہے, لیکن بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس میں. مثال کے طور پر شاید سب سے بڑی غلطی ہے, کافی ہندو سوچتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں یا بہت سارے دیوتا ہیں, جبکہ ہندو مذہب کی تعلیم ہے ایک ہی مالک ہے, اور باقی سب ایک ہی مالک اللہ پاک, یا کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں, اس مالک کے باقی سب لوگ خادم ہیں, غلام ہیں, اور وہی ایک ہی مالک ہے. یہ ہندو مذہب میں یہ حقیقت میں سکھایا گیا ہے. اور جیسے میں پہلے بھی بتا دوں, کل پرسوں میں نے بتایا کہ بھگوت گیتا میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جو کم عقل ہیں یا جن کے من کیا کہتے ہیں ٹیڑھا ہو گیا ہے, جن کا من ٹیڑھا ہو گیا ہے خواہشوں کی وجہ سے, وہ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں. یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اصلی دین کی تعلیمات کا خلاف ہے, صاف بتایا گیا ہے بھگوت گیتا میں. تو ہاں, ایک ہی مالک ہے, ہندو مذہب میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے. عدنان خان, peace be upon you, Assalam alaikum, automatically translated. Kamran Umar, I would advise you to listen to Dr. Israr Ahmed's Quran explanation. He changed my ideology. I've heard of Dr. Israr Ahmed. Anything by him. But there are so many Quran explanations. I may or may not get the opportunity to read Dr. Israr Ahmed's Quran explanation, but no problem. I like to read Quran explanations. Muhammad Farhan Malik says, Sir, beaches with crystal water are waiting for in Athens, and August is coming, so what you thinking, take flight.
We have our beaches with crystal water here in California too. And right now, I don't know, it's not very easy to do traveling. So in fact, just, what was it, day before, yes, 2, 3 days ago, we were at a beautiful beach and I went swimming also. So, but thank you for the invitation. Shahid Muhammad says, Shahid Muhammad, if we look at the universe, we see the moon, the sun, the stars, the planets, the trees, the water, the light, the darkness, etc., and countless other things. From the progress that man has made, oh, long comment here. From the progress that man has made, I'm trying to find that now. From the progress that man has made after reflection and exploration, we have come to understand that the whole universe is bound by laws. All these creations of the universe are working under the laws of creation, and no one has the power to go beyond these laws or change these laws in any other way. But there is one creation that can do it. It can do as it pleases. It can change the laws and their consequences by using other laws, and that is man. If man understands his abilities and shortcomings, adjusts his needs and his society, and adjusts the social and societal laws, keeping in view his shortcomings, then there is no problem for the world to live in peace and tranquility. It does not require any religion, nor does it discriminate on the basis of race or color. Man himself established his rule by erecting boundaries, by erecting walls of race, religion, language, nationality, tribe, etc., in order to eliminate man himself and put each other in trouble. For God's sake, consider and make the earth habitable. Some of what you say is true, but it does not require any religion. I don't know what you mean by religion, but definitely it does require guidance from God. We do not have so much intelligence that we can understand ourselves how to do, and we do need religion to teach us how to protect ourselves from Satan also. So otherwise we are, as we are in this world for thousands of years, we have been subjected to the illusions, the delusions of Satan. And true religion will protect us from that. Of course, most religion in the world today is fake religion, it's been perverted by Satan. But I agree with you that we should all, whatever race, religion, language, nationality, tribe, etc., we should not allow those to be walls between us, which we have done under the influence of satanic forces. We are all one. Humanity is all one. We are all servants of the same God. We are all children, brothers and sisters of the same Adam and Eve. So we are one family, so we should all work together. Mita kuye o yasin. It's also one of my daily prayers. Mita kuye o yasin. That is Native American, Lakota, Dakota language. It is, we are all relatives. We are all relations. We are all one family. Not only human beings, even animals and plants, even rivers and oceans and mountains. We are all members of one family. We are all servants of one God. So we should all take care of each other, protect each other, and work together. We must protect the water also, especially the oceans and rivers, lakes. They must be pure. So we have not been protecting them. We have been abusing them. So that is not because of religion. That's because people are not following true religion. They may be following fake religion. Okay, thank you for your long comment. I agree with most of it, but a couple of things I disagreed with. Nurul Huda says, Salam Babaji, tell us what important points you have learned from life. Share with us a few points. May God bless you. Ameen. I have learned that we must say Allah, Allah, Allah. We must always call on the name of God, whatever language. That is the most important thing I have learned. Two things. One, we must always remember God. We must sincerely, from the God for guidance and protection, and He will guide us. And we must not think that my religion is right and every other religion is wrong. Everyone should join my religion. We must call on God's name by any language. It doesn't matter. God is the most merciful, all Rahim Tareen, Rahman Tareen. He is the most, too merciful. That's what Toini really means. God is more God is more merciful than we could say he should be. He's too merciful. Toini. Or we say Adonai. Ram, Ram.
ek omkar, ek omkar, ek omkar. These are all names of the one and only God in different languages. So we must call on the name of God, and we must not think my name of God is the only right one. Everyone should only call on the name of God according to my religion. No. Everyone should call on the name of God according to whatever language or religion they have. And then all will come together in love. That is the solution to all problems. When people of different religions come together in love and harmony, pray to God together, using their different languages, their different religious prayers from different religions. That's what I do. I pray every day prayers from different religious traditions, and I find great benefit in that. And I have been told that is the way to world peace. So that is the most important points I have learned from life. Sararana, sir, did you perform Hajj after embracing Islam? How did you feel? No, I have not performed Hajj. Ismail Malik, that's perennialism, an interesting and beautiful philosophy. Maybe you're talking about that long comment. Whose was that? Shahid Muhammad? Anyway, I have disagreements with perennialism. There are many beautiful things about it, yes, but they usually don't stress the importance of revelation. I think revelation is extremely important. Without revelation, there's no possibility of humanity going on the right path. We need guidance because Satan is always trying to take us on the wrong path. So we need revelation, holy books. Kamran Umar, important thing is to believe in one God, doesn't matter which religion. Allah, 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 only Allah. Rest not important. No Mazarno Tawez, no other owl is. Okay, yes, only, it doesn't matter which religion, only call on the names of God. Allah, 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 oh God, please. Help me, guide me, save me, forgive me, uplift me, be merciful to me. That is Allah, 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 Allah. Rabbik Verily, Rahmni, Jabarni, Warfani. Oh God, please forgive me, please be merciful to me, please console me, please uplift me. That's the only thing we need is Allah, Allah, Allah. Or any name of God from any tradition. The rest is not important. I agree completely. The most important thing, not the only thing, but the most important thing is zikr. Kamran Umar, who is Khizr? Khizr is a great divine person. He is mentioned in the Holy Quran and in other religious traditions also. I think they have some such personality as Khizr. So they say he is deathless. He appears from time to certain people, and just like he appeared to Moses and he gave good guidance and teaching to instruct even to Moses, Prophet Moses was instructed by Hazrat Khizr alayhi salam. So he's a great personality. Shahid Malik, Baba Jan, what do you think about shirk? Shirk means to make partners with God. That is the greatest sin. They say it's the only unforgivable sin. Because if you make partners with God, how can you actually satisfy God? He is one. He is the source of everything. So if you think anything else is the source of everything, or anything else is equal to Him or greater than Him, then you cut yourself off from Him. Just like some people made fake Allan Keislar pages. How can I be pleased with them? And if somebody goes to them and thinks that is Allan Keislar, then that is not going to please me. So if somebody makes a fake Allah, how will Allah be pleased with that? So, Ismail Bhutto, what are your prediction about caliphate? I believe, I may be wrong, but my prediction is that there will be caliphate established in Pakistan, and the whole planet will also, but not caliphate like most people think, not like ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. No, that was anti-Islamic State. That is not caliphate. Caliphate means the ruler must be a God-fearing, very humble, sincere,
truthful, extremely powerful and competent also, servant of God. That is very loving. Muhammad says, if we consider the universe, we will find that despite being so vast, it does not require any human effort for its own needs. It uses automatic cosmic system or program for its defense, and I think I've seen this comment before. Are you repeating the same comment you did once before? Defense and survival. In the same way, the growth of the human population does not mean that there has been a decrease in food or is due to human occupation of the resources that it has in the form of countries, nations, borders, tribes. If man goes too far in this matter, then the cosmic system or program will come into motion, which is automatic. Okay. So I am saying is Sufism. Love God, serve God, love humanity, serve humanity, love all of God's creation, serve God's creation. That is Sufism. Do zikr, that's the most important thing in Sufism. That is the most important thing in my teaching. So I'm guiding you in Sufism, everything I say. Kamran Umar, listen to Quran with English translation. It will make things clear. I do. I read Quran every day with in English translation. I don't listen to the Arabic every day, but I do recite some Arabic every day when I pray. I recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم ولا الضالين. Not please guide me in the straight path. So I know the English meaning. And قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من نفاثات في عقد من حسد إذا حسد. I do recite Arabic every day. I don't listen to it from others. I don't speak perfect Arabic. I'm sure there are mistakes in my Quranic recitation, but I know what it means. I have the English translation, and I know the meaning of each word of those Quranic surahs also. So I don't know why you're telling me to listen to Quran with English translation. I've said many times I read Quran every day. So why you think things are not clear to me already, I don't know. You seem to be saying it will make things clear. If I do that, I'm already doing that. So things are clear to me. Manzoor Ahmed Shah Manzoor, Urdu में guide Sufism chastity. अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है सूफिज्म और हर एक मज़हब में एक ही बात बताया गया है कि चैस्टिटी का मतलब है ज़िना नहीं करना, मतलब शादी करो और बच्चों को पैदा करो. दिस इज़ चैस्टिटी. नहीं तो ज़िना बहुत ख़तरनाक है तुम्हारे लिए, सबके लिए. इससे बचो. अगर सेक्स की ख्वाहिश है शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है. ये सूफिज्म की भी हर एक मज़हब में यही बात बताई जाती है. आलिया बहावल ख़ान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. बाबा जी कैसे हैं आप और आंटी फ़ातिमा, प्लीज़ आप मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की तरक्की के लिए दुआ कर दें. मैं आंटी फ़ातिमा से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी दुआ करें आपके लिए, और मैं भी करता हूँ. या मालिक अल्लाह आलिया बहावल ख़ान पर रहम फरमा, उसकी रूहानी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर उसको. Muhammad Umar, Assalamu alaikum. Lots of love and prayers for you and expecting from you too for us. Stay blessed. Ameen. Yes. Muhammad Umar, कितना अच्छा नाम है आपका. या अल्लाह Muhammad Umar पर रहम फरमा. Please you pray for me too. Alina Mazhar कह रही है फिर, Sir, tell us about the throne of Allah. In one of your lectures you wrote, according to ETs, it could not be touched physically but only spiritually, and paradise is not also a part of the universe. Yes, paradise is outside of this universe and outside of all the other universes. There are many, many material universes. Paradise is beyond them. Material universes are all temporary. They were created and they will end. I think they will end. I don't know. Maybe not, but they were created. They're temporary. And everything in them is temporary. The people in them grow old and die. But in the spiritual world, in the kingdom of God or the throne of Allah, nobody grows old, nobody dies. Everyone is eternal. Eternally youthful and beautiful and kind and loving.
So yes, it cannot be touched physically, but only spiritually. That is what I have learned from extraterrestrial sources and from religious sources in the world too. Even our religions are ET sources. They're from they're heavenly sources. So yes, I have said that. Imran Umar says, dead cannot listen or respond to you. On the judgment day, Jesus shall disown people who prayed to him as Son of God. He was a human like everybody. He was a miracle birth. He was given a book, was not crucified, raised alive by Almighty. Well, he's not dead. Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is not dead. Holy Prophet Jesus, alayhi salam, is not dead. All the great Sufi saints are not dead. They can listen and respond to us. And on the judgment day, Jesus shall disown people who prayed to him as Son of God. If they think that Jesus was the Son of God by some sexual act on the part of God, then that is true what you say. But if they think that he is very close to God, just like a son is close to his father, in that sense he is Son of God, Allah will not disown people who think like that. Jesus will not disown people like that. You have misunderstanding of what Son of God means. Holy Quran teaches, lang yalad wa lang yulad, he is not begetting any child, but that is not what Christians believe about Jesus. They believe he is the Son of God in the sense that he is very close to God. Just like we say Ibrahim is Khalilullah, friend of God, right? So Jesus is Son of God. That means he's very close to God. Not that he is God, not that he is the Son of God in some material way, but he is Son of God spiritually. We are all sons of God and daughters of God spiritually. But he was a human like everyone else. Not exactly like everyone else, but he was a human like everybody. And he definitely had a miracle birth. He was given a book, definitely. He was not crucified. There is a lot of debate about this. What the Holy Quran says is that they could not kill him. The Jews could not kill him. They thought they could, but they could not. But he was raised alive by Almighty, yes. That is certainly taught in every holy book, that means he's not dead. He was raised alive by Almighty. So how can you say he cannot listen or respond to us? Jesus is certainly alive now, and he is listening to us when we call on his name and when we pray to him, understanding that he's the servant of God. There are two types of prayer. One is prayer to God, and one is you can pray to your parents. You can ask them to please bless me. That's a sort of prayer. So we pray to Jesus not as God, but at least I pray to Jesus not as God, but I ask him to give me help and guidance. And he does. I'm convinced of it. Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, he gives me help and guidance. So I pray to him in that way, not thinking he's God. So, let's see what Imi Shah says. Allah is Rabbil Alameen, yes. Imi Shah, God won't remain God if you try to limit as he is limitless. Very good point, yes. God is limitless, that means he can do anything he wants. Majid Jahangir, oh Allah, show me the path that leads to you. Yes, that is the correct prayer. Allah, Allah, Allah. Show me the path that leads to you. Wonderful. Best prayer. Imi Shah says, Ranjha laban mein chali minu, Ranjha labia nahi. Acha, this is Punjabi poetry. Ranjha laban mein chali minu, Ranjha labia nahi. Rab milia Ranjha na milia, Rab Ranjhe Wangarni. I can't understand all of it, every single word, but I'm sure it's a wonderful message. Kamran Umar, there are believers and non-believers. Believers believe in one God, God of Jesus, Moses, Muhammad, and so many other prophets. Yes,
There's only one God. He is the God of everyone, of all prophets and of all human beings and of all extraterrestrials. There's only one God. Sahifa Jalil Naqvi says, Salam Babaji, with reference to your mention of young people in heaven, do you remember if they looked like us? Like in height, complexion, physique? I am just curious. Thank you. Yes, they looked like us, or we look like them, actually. In the Bible it says, God created us in His. So we look like God and like the people that live in heaven with God. They all look like human beings. Of course, there are animals and other. Maybe there are others that I didn't see, but all the ones I can remember. Some have different complexions, height and physique. I don't know, because I was also the same size as they were. Maybe I was also bigger than them than I am now. I don't know, but they were the same size as me, and they looked like human beings mostly. Kamran Umar, I asked you to read Quran with translation because when I asked you about Kahf, you couldn't answer. You also couldn't answer 7 sleepers question. So, well, I am familiar with the story of the 7 sleepers, but I don't know why they went into the cave. And I have read Quran. I don't remember which one is Surah Kahf. Kamran Umar says, when you say certain personalities still alive, you contradict Quran. No. You don't understand Quran. Some people are dead, but other people, like martyrs, even in Islam it is plainly said, martyrs do not go into the grave, they go straight to heaven. That's what I've been told anyway. So certainly certain personalities are still alive. Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is still alive. Holy Prophet Jesus, peace be upon him, is still alive. And not only prophets, great saints are still alive. Martyrs are still alive. They never die. Sarah Rana, did you meet Sir Zayed Hamid? Yes, I met Zayed Hamid. I spent about 3 days in his house with him in 2017, last time I was in Pakistan. Very wonderful, very, very deep spiritual personality, very powerful fighter I have ever met or imagined. He is, I call him Khalid bin Walid of Pakistan. He is incredible. The greatest of all fighters, maybe in world history, but certainly in Islamic history. The greatest general was Khalid bin Walid. So Zahid Hamid is like that. He is just extremely powerful and intelligent, perceptive, like Khalid bin Walid was, and very powerful fighter. I love him very much. Kamran Umar, in Quran, Allah says Ibrahim was Khalil, but nowhere in the final book God said Jesus was his son. Allah says he was a servant, a very special servant. Yes, he was a very special servant. In fact, he is called the Word, I believe, in the Quran, in the Bible also. He is called the Word of God. In Quran, I believe also he is called the Word of God, so he is very special. Quran does not call him the Son of God because there was misunderstanding of what that meant. I've said this many times. Even today, I was shocked to learn some Christians still believe, some Christians still say that Jesus was the son of Mary by conception, conceived by God. That is a very strange idea. Most Christians don't believe that. But in the time of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in Arabia, there were Christians that had that idea because that's what the Greek religion taught. The Greek religion, which was very widespread at that time, teaches that gods come from heaven and they mate with human women and have children. So that idea was there in Arabia among even the Christians. They had such idea. Fake Christians, not very good Christians, ignorant Christians, they had some such idea. So in order to dispel that idea, the Holy Quran taught that Jesus is the servant of God, Jesus is the son of Mary, and she was a virgin when Jesus was born, and she never had any relationship with God. So because people thought that God had a relationship with Mary, sexual relationship, and then therefore the Quran teaches no. Call Jesus son of God, meaning you cannot think Jesus was the son of God like that. Allah does not beget. Lang yalad wa lang yulad. He is not begotten and he does not beget, but he creates. So when we say Jesus is the son of God, that does not mean that he had become the son of God like
ordinary person is the son of his father, like ordinary person is son of her father or a daughter of her father. Not that way. I cannot create a child except with a wife. But God does not need any wife to create children. So that is why the Quran says Jesus is not son of God. It means he was not produced by God in the way that a human being produces a son. But the fact that Jesus had a very, very intimate, close relationship with God, just like a son has with his father, that is spiritual son of God. I've explained this so many times, I don't know why people can't understand. It's a very simple point. Please understand this, otherwise Muslims and Christians will be fighting until the end of the world. Please try to understand, when Christians say Jesus is son of God, they don't mean what the Quran says, that Jesus is not the son of God. Nurul Huda, I feel very sorry when you make understand to people and give explanations to them about your beliefs. I request to people, please don't judge Allan Keislar. You guys have very less knowledge. Well, thank you for your support, but I also have less knowledge, but I have a little bit, and I try to repeat what I have learned. Sahifa Jabil Naqvi, Babaji Salam, maybe I have missed a previous reference, but is there any particular reason you are open about your experiences now, recently? Yes. I had many experiences in the early 1980s. I met the Holy Prophet himself, had a vision of him, and spoke with him. That was about 1982 or 83, I don't remember exact year. I met with Hazrat Baba Farid Ganj Shakkar, Rahmatullah, in 1984. I never talked about that, except very, very few friends who I asked for help in understanding them. And then about 5 years ago, maybe, I can't remember exactly, 5 or 6 years ago, I was given the order that now you must openly tell everyone about this, because it will benefit them and it will benefit you. And ordinarily, one should not talk about such experiences. But, and I didn't for, more than 30 years? Spoke about them. But now I have been ordered to do that. Assalamu alaikum, sir. What do you think about Richard Dawkins? Is he satanic, I think? Richard Dawkins. I don't know who Richard Dawkins is. You'll have to tell me. I don't know. Sayyid Ghaus Jafri, wa alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh, sir. Thank you very much. Blessings of Allah, mercy of God upon us all. Imran Umar, how many surahs in Quran? Maybe a 114 or 100, I don't know exact number. Abdullah Baloch, Islam, but you shouldn't test me like that. I'm not a Quranic scholar, but I have read the Quran. Every day I read the Quran, but I don't. Oh, actually, I have the me right here. I can tell you. Let us see. Yes, I was right. 114 surahs in the Quran. But that's not very good for you to test me. By chance, I didn't know for sure, but it doesn't matter to me how many surahs in Quran. Is that important to you? But I do read the Quran every day and try to understand it, and I pray to Allah to give me understanding, and He gave me the understanding. There are 114 surahs in Quran. But why do you ask such questions? It's very horrible. You think you're my teacher to give me an exam? Very bad. Kamran Umar, do not act like this. It will be to your detriment. I'm not saying it for my sake. For your sake, I'm telling you. Don't act like this. Abdullah Baloch, Assalamu alaikum, sir. Oh no, I already aired that. Okay, Kamran Umar, God free of all needs. Yes, God is free of all needs. Okay, thank you all very, very much. And be happy. God is all powerful. He is our best friend. He will protect us. Kamran Umar, 114. Yes, I was right, wasn't I? Horrible. People ask questions like, how many surahs in Quran? As if that's a big thing. If I don't know how many surahs in Quran, that means I'm not a Muslim? But I did know, by Allah's mercy. Okay, Allah Hafiz.
Oh, Abdullah Baloch is asking, famous atheist Richard Dawkins. Well, I don't know who's Richard Dawkins. Maybe you're saying his name wrong or something, but sorry, I think I know who you mean. He died a few years ago, but he was a famous atheist. Maybe, I don't know. But I'm not against atheists. They may be misled. They may have some wrong ideas about God. I have had many friends who were atheists. They were atheists because they had a wrong idea of God. So I say that's very good that you're an atheist, because I don't believe in that God that you don't believe in either. So maybe Richard Dawkins or whoever I think you have the name wrong, but anyway, that famous scientist, I don't know why he was an atheist. I don't know if I even have the right person. But anyone who is an atheist, they may be an atheist for a good reason. They may have been taught something bad about God, something wrong about God. They reject that God. That's why they're atheists. So that type of atheist is not satanic. He's just misled. Perhaps his parents or his priest or his mullah gave him some wrong idea about Allah, and so he didn't like that idea, so he rejected. I know many people like that. Anyway, okay. Kamran Umar, why it's horrible? It's horrible for you to think you are my professor and you can give me an examination and ask how many surahs are in Quran. Why are you asking that? I was planning to end, but Kamran is, we are here to have a discussion. We're here to have a discussion, not for you to give me an examination on how many surahs are in Quran. What difference does that make? If I don't know, does that mean I'm not a good Muslim? But I did know. Okay. All right. Thank you very much. I'm going to end now. Kamran Umar, sorry if I offend you. Yes, you did offend me. That was not very good what you did. Okay. Zahid Islam. Okay, this is going to be the last question. Have you met Dr. Allama close to Iqbal House in Sialkot? Yes, I met Allama Iqbal Rahmatullahi in his house. I met him in the sense that he spoke to me. I didn't see him. But when I was in his house in Sialkot, I felt his presence and I heard him speaking to me. And I realized then he was the one who had originally taught me. I didn't know from 1983 till 2016 when I realized, or 2017. For so many years I didn't know Pakistan, the matlab hai, O Pakistan, jithe Hazoor-i-Pak, udhe Pak Musahib de naal, Islam-i-Pak, phir qaim kardenge. I heard that in Ghotki in northern Sindh back in early 1980s. And only in 2016, 2017, when I went to Allama Iqbal Rahmatullah's house in Sialkot, did he speak to me, and then I realized, oh, he was the one who told me that. Okay, thank you very much. Allah Hafiz. May God protect us all.